India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. एक अत्यंत संघर्षमय जीवन के जीते हुए अपनी मेहनत तथा लगन से देश के सर्वोच्च पद विराजमान राष्ट्रपति के पावन हाथों से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर गोवा राज्य भवन की नई वास्तु का शिलान्यास होना एक बड़े गौरव की बात है। पोरन्या राजभवना प्रमाण नवे राजभवन ट्युरिस्टांक उक्ते आसतले। गोय स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाच्या मळार संवसारीक प्रसिद्ध जोडूंक शकता म्हूण राज्यपाल उलयला। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पुराने राजभवन में से एक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नए भवन में स्थानांतरण के बाद वर्तमान राजभवन महल पर्यटक के लिए खुला रहेगा। In all states, new Raj Bhavans are constructing. That process is going in almost all states. And under such circumstance, our government also state government also take initiative. And I think with the cooperation of Raj Bhavan and the Union of India Ministry and our ministry, we will be able to construct a new Raj Bhavan. This new Raj Bhavan, of course, not destroy the present setup because the national monument. Nobody has got the authority to change its any part of it. नव्या राजभवनाच्या प्लॅनाचे प्रेझेंटेशन जाले। आदले आसा तशेंच नवीन राजभवनाचो प्लॅन, मात नवी बिल्डिंग पर्यावरण फ्रेंडली। These are some of the elements of Goan architecture we try to incorporate in our new building, respecting, since our new building will be very close proximity to the old building. We have used sloping roofs, the balcony, typical balcony designs, plaster moldings, stucco moldings. We have given double heights to all the rooms so that we can have this heritage look. We'll be having false ceiling in wood and the heritage tiles. So we are maintaining this heritage kind of a thing. The 100% sloping slab, water harvesting, as Sir said. आदले राजभवन मूळ बांदिल्ले पोर्तुगीज तेंपार 1541 सालात चॅपल आनी सद्याचे राजभवन बांदिल्ले। सरकाराक मेंटेनन्साक बरोच खर्च जाता। नवीन राजभवन बांदचें म्हूण गोंय सरकारान प्रस्ताव घाल्लो, मात आदलो राज्यपाल सत्यपाल मल्लिकान तो रिजेक्ट केल्लो। ऑक्टोबर 2021 राज्यपाल पिल्लेन ताका बावटो दाखयल्लो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरगळ।